Alright. Nzize budde late wedda nyina byenkyakwasaganya. Naye nsubire banange gye muli bulungi akadodi kyekyo ndowooza bambongeremu naye kyekyo kimala. Yeah, nabagamba nti this is going to be our official okay. Katukakomyawo. Nenga nsubire buli omu anfuna bulungi nnyo era mbalaba mujoinize in ngenda soka mbetondere light te malachi muri mu video erimu ekizikiza naye kasita muberanga munfuna bulungi kasita muberanga dobozi muri wulira bulungi and I'm very sure I'm very sure dio mumpulira bulungi right. Okay, mwena mumanye ebigenda maaso nzize kutubiyite mu byonna naye mpola obitegeere bulungi. Akalalo kagenda kuba kalala mukko JBMuwonge Talk Show olwaleero egenda kuba ndala mukko. Tetugenda katwala ku speed y'amaanyi nnyo olw'ensonga president gyali naye kennyini wamuwulidde njogera ye. President gyali wamuwulidde njogera ye nga inayina mukakamu because abantu baalimu abantu baalimu obalengera ndowooza beebo ngenda buli omu mukunyonyola buli omu nga ntandikira ddala bonna ngenda kubeera nga mbakutegeeza naye of course nga situna bagenda wala. Let me hope you guys are doing well. Nsuubire buli omu ali fit. Nsiba mbagamba nti yenna nga bintu bikutambulira bulungi. That is life. There is no straight route to destiny. It always has those ups and downs, but no condition is permanent. Every now and then ebintu bikyuka. So obanga oliyeyo ng'ebintu bitambula bulungi bijja kutereera era bijja kuba bulungi. Genda maaso nga weekwata ku Mukama Katondawo omusabe every now and then ate ngera bw'okola ebyo by'olowooza nti bisobola okukyusa embeera. Gye muli bulungi. I'm very sure gye muli bulungi. Ebibozibozi bingi ebigenda mu maaso naye mbadde mbasaba tetuyiwa budde amawulire amakulu ge gano. Story yaffe buli naku gye tugezaako kupushingira ku mikutu egy'enjawulo penetrating going beyond Ugandan borders. Kwegamba yakikola naye ate tulina okugenda mu maaso nga tukikola ki nga buli kaba kagiguddeko tugipushinga era yeeyongereyo. Kya makulu nnyo nti message yaffe y'okwagala okuleetawo enkyukakyuka mu Uganda okwegobako dictator Museveni etuuse ku zi platforms okuli abantu nga bano. Yes, President, let's get started. President yabadde of course the Bobi Wine, the people's president, yawangudde award ndowooza I'm very sure you are in the know of that. The documentary film Bobi Wine, the people's president, exposing Museveni's brutality, exposing how bad Museveni is, exposing the bad side Museveni had hidden from those people for the last 40 years. That documentary, of course, it won the award for best political film of the year in the cinema for Peace Awards, that is 2024 in Germany. Of course, in this category, our president was recognized alongside the former UN General Secretary, that's Ban Ki-moon, Secretary of State Hilary Clinton, His Holiness Pope Francis. Bro, abo si bantu batono. Nenga tunaba kugenda deeper, let me take you through about the awards themselves. Of course, elombaletedde akantu kano. These cinema awards njagala ozitegeere bulungi. Cinema for Peace Awards. These are prestigious honors that recognize outstanding films and filmmakers. First of all, they are prestigious. And they only recognize outstanding films and filmmakers who use their craft to address global, social, political, and humanitarian challenges. Kategedde bulungi ako. They are recognizing abantu abo abakozesa their craft okwadressinga ensonga ezikwatagana ku nsi yonna in the social, political, humanitarian challenges. These are the types of awards that celebrate the power of cinema. Yes, to promote positive change, justice, and world peace. Your president waffe gyabadde.
Of course, these awards are awarded by the Cinema for Peace Foundation, and that is a Berlin-based initiative that claims to raise awareness for social relevance of films. And since 2002, Cinema for Peace has been, of course, inviting filmmakers, humanitarian and human rights activists and public figures across the entire planet to its annual awards ceremony that is in Berlin to honor just a selection of cinematic works on humanitarian and environmental issues. Quote this. Of course, like I told you the other time, nti ebiyiye biba biyitirivu nnyo okwetoloola ensi eno yonna. Ebiyiye biba biyitirivu nnyo okwetoloola ensi eno yonna. Goyinza okulaba Uganda nti, for example, Uganda omwaka guno bameka abakoze firimu nti Abannayuganda abazannyira mu Uganda movies oba documentaries bakoze 15 oba 2 omwaka guno. Oba bakoze 100, for example. I'm just giving an example. I'm not saying those are the exact figures. Kati gobala ensi zonna. Nene baselectingamu. Ne mulabikiramu ne yaffe. Bobi Wine People's President. Gwe tulabanga si kya bulijjo. Gwe tulabanga kya njawulo. Gwe tulabanga balina creatinga wagaboozi ag'enjawulo gana mawulire gabikibwe. Ffe abamu tugamba tebajja gabika tujja kuvaayo abantu tubannyonyole tubategeeza ekituufu oba okitegeera. So that is what we are talking about. Nti this Cinema for Peace, it has been inviting filmmakers, humanitarians and human rights activists and public figures to its annual ceremony in Berlin to honor a selection of cinematic works on humanitarian and environmental issues. The event, of course, occurs at the same time as the Berlin International Film Festival. But, of course, it is not part of the Berlin International Film Festival. It just occurs at the same time. So, those are the awards. And that is the foundation that awards those awards. President waffe, giyabadde, giyawangudde. Ngenda bayitiramu article emu eyannyonnyodde bulungi ensonga eno kyekyabadde ku za awaadi ezo byonna ngenda bayitiramu mukwakwayo because eri very expensive, eri very rich, eri very detailed, eri very ekugirayo buli kamu. You understand? Not only on our president but also on the others, the likes of Pope, the likes of Hilary Clinton and the like. Of course, nga bwe nkugambye wali mu kusooka nti our president was recognized alongside these people. Sooka obatunulire bulungi. Obalengera abo. Kati musookemu mujje mu bibuuzibuuzi bino simanyi ebyazina awards zimbu simanyi ebyasimanyi bikyawa. Banange, president mumuwe ku kitiibwa. Eddala lyaliko ndowooza kiraka abantu batununya abalitegeera n'olulengera omuyimbi atanaaba naye nga yeesiimulira ku his excellence Kyagulanyi Ntuuyo. Bro, those people don't need even a precious time. I always tell you that the time you accord to this struggle is very expensive, is very, very, very precious. And the way you should use it, inakubeera very kwegata olina bwejajamya obudde obwo nabwona bwoba osazeewo obwadvocating scrollinga ku simu yo maybe okubaako kyopostinga so agawulirewulire gali tetugawa budde. This is the news. This is the news. So nga bwe nagambye nti he was recognized n'abantu bano bw'obalengera. Tusookere kwani mukwakwayo sigenda genda deeper mukwakwayo kasookere ku Hillary Clinton. Yeah, kasookere ku Hillary Clinton. Yeah, this is Hilary Clinton. Of course omukyalo oyo mu America era nga politician is an American politician and the diplomat who served as the 67th United States Secretary of State in the administration of Barack Obama. That was from 2009 to 2013. And of course, as a US Senator representing New York from 2001 to 2009. And as the First Lady of the United States to the President, that is Bill Clinton. That was from 1993 to 2001. And also a member of the Democratic Party. She was the party's nominee
in the 2016 United States presidential elections, becoming the first female to win a presidential nomination by a major United States political party, and the first woman to win the popular vote for United States president. Ndoza mumutegedde. That is Hillary Clinton. Abagambye akolwaliro kampola sika nnyo. Ye mukyalo oyo asoose era gwe bataddeko ekigambo former secretary of state. America yesigaliza ekitiibwa. So bataddeko former secretary of state. Tewaladdeko state. Bakimanyi umanya nti secretary of state otegeeza ki? America. Be bantu baalimu. Oba ontegeera bulungi. Be bantu baalimu. Naye ndowooza otunula butunulizi bifaananyi n'omanya class y'abantu. This is a different class. Ngenda kukubirako ku speech ya president. This time round yakyusiza ne ku njogera. Banange ayina engeri gye yayogeddemu man. Waliwo n'akantu ke yakoze abantu abasinga ndowooza muyinza okuba temwakeetegereza bulungi, naye ngenda kabagirayo maaso awo nga mbakubira ku video ya president. Speech gye yakoze nga bamuyisa of course okubaako nekyayogera eri abantu bano boolengera wano. Okay, let's go to the second person, and that is going to be Ban Ki-moon. Ono by the way kinerabido bagaba bano si bavubuka bano bantu bakulu babitiibwa. Ban Ki-moon of course sajja yazaalibwa 1944. Is a South Korean politician and diplomat who served as the 8th Secretary General of the United Nations. That is between 2007 and 2016. Prior to his appointment as the Secretary General, Ban was the South Korean Minister of Foreign Affairs and Trade. That was between 2004 and 2006. Omutegera bulungi, tumuyingira deeper. Ban was initially considered to be a long shot for the office of Secretary General of the United Nations. He began to campaign for the office in February 2006. As the Foreign Minister of South Korea, he was able to travel to all the countries on the United Nations Security Council, a maneuver that subsequently turned him into the campaign's front runner. So that is Ban Ki-moon. And a disclaimer obakale kwetonda that I told you guys today, mujja kunsonyiwa olw'ekifaananyi kitali kiriya bulungi nnyo, but provided you get my audio oba sound mugifuna bulungi, ebitala byange byafa bakyali bange. So actually nataddeyo ne kuposta on this community tab. Anyone who can reach out to me anyambeko, I need like 2 lights. Muzira kiso nafunyeyo muzira kiso munangamba je bingenda kugulira ekitala. Yena nabitaddeyo mu community tab ya YouTube channel. If you are out there, ekimu already bakingulidde dda. Sigenda mwogera linnya, na I am very thankful. Webale nnyo weetegedde bulungi eyantuukiridde mu kaboksi. Nataddeko enamba kwasobola kuntuukirirako. Nja kwetagayo ne audio mix nayo nagitaddeko ku kifaananyi. So roughly anyway kanisigazayo just ekitala kimu ne audio mix emu. Anyone who can reach out to me on my WhatsApp number, I'll be very very happy. Alright, katugende ku ensonga lwaki video erabika bweti, it's because of that. Nena gambi whatever the case, kasita mubeera nga muwulira bulungi nnyo, it doesn't matter. Ate nga musobola n'okusoma bulungi ebigambo byentaddeawo. Alright, let's go to Pope Francis. Ono mwena mumumanyi, ne mumumanyi bulungi oba muwulira buulizi. Alright, Pope Francis. Pope Francis, of course, naye musajja mukulu, si buvubuka. Papa gwe twogerako yazaalibwa 1936. Of course, is the head of the Catholic Church. Nendowooza owulira kirasi y'abantu nagambye waliwo kanzije tuyogeremu nammwe kennyini nyino manyi oyinza okubeera nga obimanyi naye nga maybe osaana kujjukiza. This is the head of the Catholic Church, the Bishop of Rome and the sovereign of the Vatican City
state. He is the only Pope to be a member of the Society of Jesus. The only one from the Americas. The only one from the Southern Hemisphere. And the only one born or raised outside Europe since the 8th century. Papa Sovu, the Syrian Pope Gregory III. Bebantu president beyabaddemu era kugamba those are the kinds of people His Excellency Bobi Wine was recognized with. Era that's why they had to come up with all sorts of diversions, of course, to amawulire gano gabika. President alina message gyataddeyo actually ne ku Facebook page ye ng'agijja ku mutima nti naye bannange nzaani Mukama Katonda naakwebaza ntya. Tetumanyi kimutanudde kuteekayo message eyo because oba lwakuba because just this week platforms zeyakatuukako zokka olina okujjukira eno platform si kwe yayambadde eri empale yaffe eri eya wifi eri sensitive to weather conditions eri empale eri mugitegedde eri empale mugitegedde si yeeno. This is now a different platform, so maybe ekimukoseza statement eyo nzisaawo nenkinoonya ne ngamba ekimukoseza statement eyo kiki naye nga ebadde eva ku mutima. Statement eyo ndoza mugirabye president gyakoze post gyakoze n'agamba ne Mukama Katonda nzaani naakwebaza ntya. Message ebadde very short, agambye nkwebaza ntya Mukama wange nzaani ayi Mukama. N'ateekako abatali ku Facebook by the way message eyo kanji balage. Waliwo abantu nga tebali ku Facebook by the way. Let me show you that message very quickly in just less than a minute. Yeah, in just less than a minute, let me show you that message tuli mukwogerako. Yeah, here it is. It just takes me 1 second to screenshot it, and then later on yeah, this is the message we're talking about. President Day message nagamba naakwebaza ntya Mukama wange nzaani ayi Mukama. Nzaani ayi Mukama. N'ateekako emojis ezo nga naye bambi kimususseeko gwe omwana yakulira mu ghetto eri mumanyiyo. Story ya president mugimanyi. N'abeera ng'atuulako n'abantu bano. Engeri gye baamuintroducinzeemu, engeri gye baamuyiseemu nayo kennyini sooka owulire engeri gye ba. This is number 8. Yeah, this is video number 8. All right, sooka owulire. No, is it number 8? Come on. Number 9. All right, video number 9. All right, so kolabe video eno. Yeah, so kolabe njagala osooke weetegereze bulungi. Yeah. See eno. Where is it? Come on. Where did I put it? Kamala okugibaleetera wano pamu just tikitikinga boobo. Yeah, I believe it's this one. All right, video number 16. Or, as Sharon said, that we ever thought was possible. Thank you both so much. There it is. Jagala wetegereze bulungi. Yeah, there it is. Well, ladies and gentlemen, from the person who should be the President of the United States to the man who should be the President of Uganda, of realizing what the... Wow! To the man who is supposed to be the President of Uganda. Anyway, to get him out. Of Uganda needs. Ladies and gentlemen, on the same stage as Hilary Clinton, Bobi Wine.
Kakati mwenno mujja kuddaawo oyo ye Pope nga bamukwasa award mujja kuddaawo mulowooze nti nno bino ebintu byago nti anyway kaneme bizanyira omanyi mudu kadde kayingiddemu kali akaki millions of people have so much hope because of you and all the parents have lost their children. Kyolina okumanya papa teyabaddewo mu gundi eyo muki ku mukolo ogwo physically yes bali mukulaga screen of course nga bamukwasa award ne of course ngenda bibayitira mu article ya deadline Hollywood yakoze bulungi a detailed article about this. I'm going to go through that with you. Believe that the children are heaven and you give people so much hope and inspiration. And you pray for me again. Yuyo mwana we gomba. I need to stop. You pray. I need. We will all pray for you. Thank you. Kaba kamwanga. By recognizing these works, we celebrate not just the art of cinema, but the enduring spirit of those who dare to envision a better world. So let's see the nominees. The nominees! Soko ulire bulungi omwanyi n'agenda okuwangula. Yeah. The cinema for the of course for the political film of the year. Wabaddewo eyo. You're in danger. You have to leave the chamber. Lock the doors. We need to move now. The chief UN inspector Hans Blix arrived in Baghdad. The world wants to have assurances that there are no weapons of mass destruction in Iraq. And the world was on fire. They called Hans Blix. We are the freest country in the region. But China does not want the world to hear our story. You okay? If you look closely, you'll find something tragic was happening. When I went to the myself, there was this silence of pride. There's some great films. Simanyi oba you guys munfuna because amasannyalaze gange gavuddeko kati we gavuddeko buli kimu ne kizikira because I use a desktop. I don't use a laptop. I use a desktop. Kati we gavuddeko bwe gati buli kimu ne kivaako. Simanyi oba mukyaliko. I even don't know how to confirm that. Kamala okulaba. Of course, Sang is a end live button, so chiba kitegeeza yo stream ebe kyaliko wadde eba erroringa burorinzi. So can someone comment and I get to know whether you guys mukyaliko bulungi oba munfuna bulungi, because I did not want to cut this and then I start a new one, but njagala I continue from where. Okay, all right. Flores Ogambye
loud and clear and nambi. Alright, perfect. Chiba kitegeeza mufuna bulungi. Munsonywemu siyanzo gangadde gavuddeko. Yensonga lwaki tuvuddeko. Kati buli kimu kiri disorganized, of course nade na preparinze bulungi wako ono. Nga namutadde wansi wano mu studio gundi timeline yange. Naye kati byonna bivuddeko munzikirize nsooke within like a minute. I get back all what I had prepared. Just a minute. Yeah. Yeah. Hold on. Lowest paid soldier or police. Artist mbadde mbanyonyodde ebintu ebyamakulu ennyo like the kinds of people president babadde nabo their CVs mbadde nzibanyonyodde bulungi nnyo artist nga mufunye ekifaananyi kya baani president baalimu era ki ekifula ekyenjawulo nembanyonyola ne awards ezo kyezitegeeza ani azigaba zitegekerwawa and all that kind of a thing. Kyolina okumanya okuva Bobi Wine the people's president we are nominating wa Oscars kati gomanya kati kambuyite sijabuyita bukacheri no mba kakanyiza nnyo because they are also very powerful nazo ziri international ziri gomanya ziri wansi kuba ziri zisinga mu nsi yonna kati gomanya zino zonna ziri wansi ziba zigenda kufaayo nnyo okumanya lwaki baba nominating a documentary eno ku Oscars naffe shortlisting naffe nominating naffe katugikole bwe tuti so gomanya nti oyinza okwekanganga president omulabye mu nsi ez'enjawulo within a short period of time Jade London, Germany, then USA, then you know. Okay. And video, you know, at least that is done. Okay. Tugende ku video ekibadeko. Ndoza tubadde wano wenviriddeko musiyanzi gange ogekyangidde tubadde wano. But the winner of this year's Cinema for Peace Dove for the political film of the year is Bobi Wine, the People's President. Yes. Well, wetubadde wenyini wetubadde tugenda okuda. Of course badde bamaze okulanga gundi ezabadde zinominatingidwa mu yo category ya best political film of the year era nga mbadde njagala okubalaga ye speech ya president n'engeri n'akantu waliwo akantu kenyibadde njagala obalaga. Yeah. Let's go back a few seconds to them bulungi. January 6th, in which you will find interviews with some really eloquent and good-looking members of Congress. But the winner of this year's Cinema for Peace Dove for the political film of the year is Bobi Wine, the People's President. Omulengere ekigambo kyayogera agamba wow
wow naye kenyini kuba yadde akola speech yagambye teyakyetegekedde yali takisuubira kumanyi kunominatinga n'abantu abo ate n'obeera nga gwe abawangudde Yeah, of course, such a moment. Oh, yeah, kutte gundi, of course, Christopher Sharp, director. Thank you so much. I cannot tell you how much this means. The person I want to mention the most is my co-director, Moses Boyer. Moses is not here tonight because he's seeking political asylum in America. He cannot return to Uganda. He is an incredibly brave and courageous man, and he's put his whole life on hold for telling this story. I've never ever in my life come across such brave and courageous people as this gentleman next to me. He and his wife Barbie and those around them are being relentless in their quest to free Uganda. It's a struggle that's not over, it's an ongoing struggle. And the acknowledgement this film has got has made a massive difference to the hope for 45 million people. Bobi Wine. Honestly, awo njagala owulize bulungi nnyo. I was not ready for this. I am so humbled. Christine mentioned that we did not set out to make an award-winning film. For us, we were just telling a story of our nation, Uganda, fighting for freedom and democracy. We are so humbled because this film reaching this level of international attention is a lifeline for us. Me, my wife, Bobi right there, our comrades, and all the political prisoners. We are very glad that now we've been able to smuggle the truth out of Uganda. And we hope that the more the nation sees the Ugandan story, is the more the nation will change policies in Uganda, will change the way they relate with General Museveni, who has been in power for almost 40 years today. And I want to dedicate this film to all my friends, those that are missing, those that are in prison, and all those that are struggling for freedom in all the oppressed places all over the world. Thank you very much. Thank you, Bobi. What a powerful speech. Ngali calm, ngali so well composed, ate ngali brief, you know. Naye ekyasinze okunsanyula oba kale ekintu abantu abasinga maybe temwakyegendereza nnyo ye maybe mwakyegendereza already naye waliwo akantu ako kenjagala okubalaga. Of course womutunulira bwoti olaba engeri gyayambadde representinga ki documentary kyegamba. First of all ataddeko red beret representinga defiance, representinga resistance, representinga revolution, you know, representing amaanyi g'abantu. Ataddeko tag ene ya Uganda, of course. Then above all ye t-shirt eri munda eriko free Olivia Lutaya. Mujukire nti bakomrades baffe bangi bakyali mu makomera nga sigamba nti no bali makomera nga balina omusango gwe bazza. No, those guys are in prison for simply supporting people power, for simply advocating for change, for simply showing love to His Excellency Bobi Wine, kwambala red beret. That's all. Oli bamusanze ne t-shirt ne bamukwata, bamusanze ayambadde akakofira ka red ne bamukwata. Those are the weird charges. So president okumanya nti nno
agenda kubeera mu bantu abatali ba bulijjo, abantu abasobola okuinfluencinga policy, abantu abasobola abalina amaloboozi kwegamba ng'oli waayogera ensi yonna ewulira. This audience eyazina awards si ye audience ya awards ziri endala zonna. Nagambye mu kusooka nti, let me bring it back actually. Where did I put it? Somewhere here. Yeah. Nagambye mu kusooka nti Cinema for Peace Awards are prestigious honors that recognize outstanding films and filmmakers who use their craft to address global, social, political, and humanitarian challenges. The type of awards that celebrate the power of cinema to promote positive change, justice, and the world peace. These types of awards are awarded by the Cinema for Peace Foundation, a Berlin-based initiative that claims to raise awareness for social relevance of films. And since 2002, this foundation has been inviting filmmakers, humanitarians, and human rights activists and public figures to its annual awards ceremony in Berlin to honor a selection of cinematic works on humanitarian and environmental issues. So kikyengezako kugamba, we all fall in different categories as in choices and preferences. Ojja kusanga abaagala ba Jay-Z abo, ba Rihanna, ba Beyonce and all that kind of thing. Ojja kusanga abaagala ba J.T. simanyi ba Chuck Norris, bani. Ojja kusanga abaagala bi Nigeria, but this is purely about activism. That's why I'm saying the audience eno jagenzeemu, it is completely different. Kyekyamwambaza mu nyambala eyo. Era his motive kwe kubeera nga singa afuna opportunity yonna akola bw'ati ensi erabe message kijayagala okulaga eri ensi yonna, kuba akimanyi kamera z'ensi yonna zaabadde awo. Era yafubye nnyo n'obadde bamukwasa award kyebadde ayagala osooka okukola kwe ku wideninga jacket ye ekooti, ekifaananyi kiri n'ebigambo biriko bisobole okuvaayo bulungi. Njagala okeetegereze bulungi ka session ako, mwetegereze bulungi nnyo. Omulaba kyasookeddeko, njagala weetegereze bulungi. I want you to okulaba this. Kyasookeddeko, ngenda kakulaga mu ange endala. Naye baamukwasiza award era n'agiteeka side eno, kuba kimanyi we bakwasa award we bati kiba kigenda okuddako biba bifaananyi. Kati bifaananyi yate tayagala bifokasinge ku award, yatayagala bifokasinge ku ye, yatayagala bifokasinge ku what's going on, yatayagala bifokasinge ku message gy'ayagala okuyisaawo eri ensi yonna ey'Abaganda bafe abasibiddwa. Naye ng'ate abantu baalimu be bafacilitatinga, be bagezezzaako era okubeera nti ba strengtheninga Museveni's financial muscle, nga singa documentary eno n'ebirala byonna babiconsideringa basobola okubeera nga bakyusambu. Of course ekira akyogeddeko tujja tutuukayo eyo, nesooka omulabe. Era newe yagikutta award yagikwasiza omukono gumu, era wadde agikutte bw'ati wadde agikutte bw'ati naye era olugalo lulala ne lukola ki? Tewali kyasinze kunsanyula nga paati eyo. Mugundi endala yiino wano mu ange endala eyaviriddeyo obulungi. Where I think it's somewhere here. No, not there. Yeah. Wano yaviridde. Wano nga mulamba. All right, check it out from here. Kitegedde kyengezaako kugamba kyeyasookeddeko nga tebanana mukwasa. Yadde ayagala sooka kugira bw'ati musaya namugasa okwekwata awaadi eno, era newe yagikutte. Yeah, because ye ebirowoozo bye eva biri ku ekyo. His intentions are pure and atambula nazo every now and then. Tasula step teyeerabira ki
kimututte ku platform eyo activism. Alright. Ne performance eno yabadde nnungi, yayisizzamu obubaka obwabadde obulungi ennyo. Obubaka bubadde buli very powerful, ate alina engeri gyali creative nti gwe mukwase bukwasa microphone ebiddako bimulekere. Gwe mukwase microphone newe ziba dakiika 2 kuba this performance was just less than 10 minutes. It was actually less than 7 minutes. Ne soka owulire message. Soka owulire kibayita message, lyrical maturity. Bino byonna bigenda mu maaso nga kamera zonna zimutunuulidde. Nga buli omu amufokasinzeeko. Kyolabanga message yazze emwaji wandi nga tayagala kwerabiramu kigambo na kimu kuba teyabikoledde rehearsal nti oba biki. Maybe I did not tell you that I'm an artist before being a political leader, and it's in the suit of being an artist where I feel most comfortable. And indeed, it is because of music that was able to raise a voice that was rather suffocated. Because I rose at a time when the general that rose over our country has suffocated all the intellectuals, all the reasonable voices. That is how I was able to rise from the ghetto, to raise the voice of the people. I said we are fighting for freedom. I said we are fighting for freedom. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Why do you oppress the people of Uganda? Why you never stop this propaganda? Why don't you free the Libyan desire? Because they don't put a big one on your face. They have to talk to Museveni. Please tell Museveni. They don't want to go on This oppression is worse than apartheid. The God is the master, the citizens slaves. The whole of Africa is bleeding. Questioning what is the purpose of the liberation? We can't have a peaceful transition. Message. What is the purpose of the constitution? When the government disrespect the constitution. See what you're doing to our nation. When you're teaching the future generation. See our leaders become misleaders. See our nations become tormentors. We don't fight us, we get dictators. We are fighting for freedom. Africa, come together. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Egwe? Yeah. Ladies and gentlemen, I love music, but now I come from Uganda. That is the best session always, where he grabs the mic and starts singing along instrumental in the back, and nga ataina message jaisawo era message eno banange mugiwulirize bulungi tugisalengamu tugipushing every now and then. Ladies and gentlemen,
I love music, but now I come from Uganda, and Uganda is a young country of 45 million people under the rule of General Yoweri Museveni, who has been in power for almost 40 years. And now that I have your attention, ladies and gentlemen, allow me to talk about this young lady called Olivia Lutaya. Now, Olivia Lutaya is in prison. She's a political prisoner that has been in prison for 4 years. Olivia and hundreds of other political prisoners were jailed because they were found putting on a hat like man and a t-shirt with my picture. And that is why I put on this hat and wear her t-shirt to stand in solidarity with her. And I believe that with the solidarity of the world, and I believe that when we create enough awareness, we can have the freedom for Olivia Lutaya and all political prisoners in all oppressed places across the world. Because injustice anywhere is the threat to justice everywhere. And allow me to deliver this message in a very special way from Olivia Lutaya and all her friends. And this goes to General Museveni. Why do you oppress the people of Uganda? Why you never stop use propaganda? Why do you change the constitution? Oh na 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 na. Why do you oppress the people of Uganda? Why you never stop use propaganda? Why don't you free Olivia Lutaya? 4 years in power is enough. Somebody needs to talk to Museveni. He is the more than the Idi Amin. Because I was 4 years when he came to power, but right now I am 42 years. Wait. That was powerful. That was powerful. In just less than a minute, yayisirizawo message y'aba political prisoners ng'ate agyetimye no gyetimba n'ayisawo obubaka obuli very strong eri ensi yonna. Gwe nakugambye mabegako awo nti the audience gyali mu kugamba bino, they had the people abasobola okuinfluencing policy. Yes, the people basobola okuinfluencing policy. Ate kati bikyali byasimanya ate biriwa, buli kimu kyeraga lwatu in the documentary. So buli kyayogerakaawo already balabye the documentary, already babimanyi. So gwemanya nti nno bino byonna si bya lubereeto, naye kansooke nkuddizeeyo ku message eyo. Mpulira njagala kuddamu gikola ki. And allow me to deliver this message in a very special way from Olivia Lutaya and all her friends. And this goes to General Museveni. Why do you oppress the people of Uganda? Why you never stop use propaganda? Why do you change the constitution? Oh na 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 na. Why do you oppress the people of Uganda? Why you never stop use propaganda? Why don't you free Olivia Lutaya? 4 years in power is enough. Somebody needs to talk to Museveni. He is the more than the Idi Amin. Because I was 4 years when he came to power, but right now I am 42 years. We are living in a time similar to the one of slave trade. This oppression is worse than apartheid. The God is the master, the citizens slave. The whole of Africa is the question. Was the purpose of the liberation? If we can't have a peaceful transition, what is the purpose of the constitution? When the government disrespect the constitution, freedom of expression. When you jail me because of my expression, see what you're doing to our nation. Yaga 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 yaga. We are fighting for freedom. Freedom. We are fighting for freedom. Yeah. Yeah. That was powerful. That was powerful a million times. That was powerful a million times. Powerful, powerful, powerful a million times. Yeah. Manya ayina engeri gy'atuuka n'abeera ng'alenyiddwako, n'abeera ng'akwatiddwako, n'asooka ayogera ebigambo. Waliwo speech eyeruweero mukyayijjukira during NUP nationwide tour.
president yabaka akazindalo n'asooka afukumuka ebigambo n'ogamba ani ayogera this time round. Tukanagamba kiba kyetaagisa kufa nga kyekinanunula abantu bange nze neewaddeyo. Ayina engeri gye yayogeramu. If you guys remember that speech. So ne wana ayina waatuusaawo n'abeera nga atabuse. N'abeera nga atabuse. So that is our president. He's passionate about what he does. He's passionate about, like we always tell you, ono ye teyajja kubinoonyaamu ssente, teyajja binoonyaamu ssanyu kuba tebisanyusa, teyajja binoonyaamu kiwabula. He has Uganda at heart. Kyembakubiriza baganda bange, message eno era kanziremu ngiyiseewo. Ebiseera bino bye tulimu biseera bya kazigizigi nnyo. We are going to need to mobilize ourselves, but if we mobilize ourselves nga tuyambiddwako abakulembeze ab'enjawulo, kuba si buli muntu nti ategeera ekyokola, kijja kuba kituyamba nnyo. Naye abakulembeze betwetaaga this time round, they are revolutionary leaders. We need leaders that can mobilize. Tetwetaaga abantu baavu, twetaaga abakulembeze abakozeemuko kasente nga tayagala kifo kukola ki kusooka kukola byalema famire yonna nedda, kuba oyo aba agenda just kutunuulira ekyo bigger picture akole ki agiveeko. So twetaagisa abakulembeze nga their aims and objectives of joining this struggle zalininga bulungi neza people power, okubeera nga aim eri esookerwako kusiguukulula Museveni and Musevenism. There are two different things. There is getting rid of Museveni and getting rid of Musevenism. Museveni as a person asobola okuvaawo ne Musevenism nesigalawo. So we need to wipe out the Musevenism mindset. So twetaagisa ba revolutionary leaders, ba activists. Yes, tubayina era tusobola by identifying one or the other. Si bano nabagamba olwo nti mwatandise obbalaba bavaayo batandise okukola posta mundabiranga ddala nzija ku kifo kino ojja naye ogenda tukolera kimukana akaseera ke twagala okubeera nga tujjawo omusajja. Actually yegenda okubeera test number 1 gye tugenda okuwa abantu abo bonna abaagala okuvaayo nga beesiza akazigo mbu balwanirizi bankyukakyuka. Test ya kusooka ku mobilizinga gy'obeera, kuba katwetaaga nsasagge. Tewali kigenda kutwala Museveni ekisinga ffe Abannayuganda. Ffe Abannayuganda we are the subjects of the impunity, subjects of the unemployment. Kugamba ffe kisookerwako kyebyo byonna ebituukawo under Museveni regime, era ffe bannannyini ba kukijjawo. So twebereremu baboy. Nadde njagala obayitiramu mu article ya Deadline yakoze article yadde nungi nnyo ne detailing ebintu bingi, naye maybe it will be for another day. Yagikoze solo bawa link. Deadline genda bugenzi mugondo oteke mu Deadline, otekeko n'ekigambo Bobi Wine. Nza noteka bityambo Deadline Bobi Wine oba Deadline peace for a cinema for peace gala in Berlin. Then you read that article. Yatelinze bulungi ebintu bingi nnyo about this cinema for peace gala where Bobi Wine was president won the political film of the year 2024 in Germany. So it was such an interesting article. Sugenda sobola mpanvuko nyinza okusubuta sobola college okugiyitamu yonna right now. Maybe it will be another live stream. Sorry for today's poor lighting. Banange kanziremu enkubeera omulanga. Yina asobola okunkwatisaako, yina asobola okunyambako. Just reach out to me. I just need 2 LED lights. Naye of course emu waliwo comrade munaffe yangambye nti JBMuwonge ngisootinze, so netagisayo omuntu omulala omu maybe a volunteering. Then I also request you guys abasobola okunkwatisaako for an audio interface. Natadde post ku community tab ya YouTube channel, you can actually go or let me actually put this message in the comment section for each and everyone to kubasi buli muntu nti asobola okugenda ku community tab. But let me do this. Let me copy it from there. Yeah, I'll be very happy, very can you take one message in your comment section.
ewanvuye okay ewanvuye naye kanjitemetemu ebitundu yeah let me kanjitemetemu ebitundu yeah for those who can reach out to me I'll be very happy alright ndowooza tujja kuddamu next time unless you guys have anything. Yeah. Okay. What else? Oh, wait. When President yatadde your message, you know, I liked about what the Ugandan blogs did this time around. They have at least reported about this. Yes, they have at least reported about this. Yes, nakyagadde nnyo kye bakoze this time. But reportings about this news, era kambalageko anyway katono nnyo. Ne deadline ndowooza kanjibalagire wano. Let me do it very fast. Windows graphics capture. Yeah, here we go. I was going through some of Uganda websites. Is the one that's about Bobi Wine was president documentary terms at the Cinema for Peace Awards. Yeah, yeah, a number of them. Yeah, but one is about this. Nakyagadde nnyo kye baakoze. Yes. They did like Big I, UG, then nalabyeko wewalala exclusive breeze naye yawandiseeko about this lwakuba ekyenjawulo ate baataachingako ebifaananyi byeri ku BFTA ku BAFTA then which is also fine. Yeah, nenge ebifaananyi bibeerayo ku get images. Yeah, of course this is our president. Mpozi n'ekirala kwe kubajjukiza what the president hinted on today about this. Eno article nagibanyonyola dda last time, nagikola mu live stream number. Yeah, nagikola mu live stream number. Yeah, eno gu nagikola mu live stream number, ndoza mukyajjukira bulungi eya BBC. Abataaliko ku live stream eyo musobola okugivisiting on this channel. President naye olwalero avuddeyo n'ayongera eddoboozi ku article eno era agambye nti recently the BBC published this investigative story on how the Museveni regime invests heavily in creating fake accounts, bots, and other technologies that manipulate social media engagements to spread propaganda and counter any revolutionary message we put out. President Nayogena Gamba, of course, as soon as we started the People Power movement, their first response was to introduce the social media tax and then block Facebook, switch off the internet during elections, etc. Even then, the young people of Uganda continued to push back against dictatorship and misrule. Knowing that it has no legitimate response to the issues we raise against it, the criminal regime decided to invest heavily in running fake accounts to sing their praises daily and hurl insults at everyone who opposes the regime. Shortly before the 2021 election, Twitter identified and shut down over 3,000 accounts. Facebook followed suit and shut down an undisclosed number of fake accounts run by the network of regime propagandists. But they didn't stop there. They have been creating more fake accounts on a daily basis. According to the information we have, there are more than 7 hubs and hundreds of desperate young people specifically paid to malign, insult, and blackmail opposition leaders and other political activists through fake news and propaganda. Sadly, as the state or public services deteriorates with the students studying under trees without books,
This is what Museveni spends taxpayers' money on. We must strive to build a country where a government does not need to rent support on social media through criminal actions, but rather to get support through extending services to the people. For now, if you see one such account, expose it, blog, and report it. Of course, that is the president's message attached to the article. Mukyajjukira bulungi article eno. Nagibayitiramu luli, yonna netugiyitamu eyono doctor. Mumujjukira bulungi doctor ono. Nagibayitiramu bulungi nnyo nabanyumiza ku Don Wanyama we yali amanaging eza Museveni oba kutwala ka account kene za Museveni zonna nezigende. Mujjukira bulungi live talk show. Musologana mujivisitinga to get more about this. Nebi no twabyogera kodda. So nembade gamba, I like the way yeah. Amasomero amabi tujjaga visitinga next time. Budaka. Yeah. Mabi of course everywhere. Gundi jembade mbagamba, deadline. Yeah. Of course, babadde bayogera ku nsonga mpitirivu nnyo nga bw'oziraba eza Russia, Ukraine, eza Palestine, Israel, neza Uganda. Era batuuse ku Uganda, wano article bakugamba other oppressive regimes under the spotlight on Monday evening included that of Uganda, with the pop star turned political activist Bobi Wine putting in appearance as documentary Bobi Wine, the people's president. Bobi Wine, the people's president, won the Cinema for Peace Dove for political film of the year. So by the way, I liked this statement. Other oppressive regimes under the spotlight on Monday evening included that of Uganda. So go out there, check out this article, dive deep into it, get more about it. Yeah, chiba chirungi. I always tell you guys, let us invest in knowledge. Yeah, tuwekumire mukumanya, tuberenga towudisibwa. Feed your mind the right information. Yeah, feed your mind the right information. Never everywhere you go, Bobi Wine. Genda ku Twitter, Bobi Wine. Genda ku Facebook, Bobi Wine. Take erinnya mu Google, Bobi Wine. Everywhere ja kusangawo, Bobi Wine. Yeah. John Nambeshe, buli muntu, of course, abadde very happy about this. Hey, you guys, ngenda baletera podcast eno. Ndowooza wano saagireetawo. Did I? No, najikuba ku JBMuwonge Radio, those who managed to tune in live the previous time. Yeah, no, we were at JBMuwonge Radio. But I think I'm going to get back, maybe, I don't know, when should I do that? I think I should do it one of these days. This podcast, President Gialina Yoku mu New York. Ngenda kubanjireta. Yali very interesting. Yali very, very interesting. Very, very interesting. Yes. Naye nno kyaka tukyali wano kuba kati ate mbadde kano sinabakalaba. Ayya gwe kanneme kusumula lwaliro kuba nasiibudde dda. Naye ono yadde kwa ICC kati embali yaziwuzumiza aziza Uganda. Nabagamba njabalitaloya ajja kutunyonyola bulungi nti yali agenza okukolayo wadde yeekweka mu byakkoni. Yes, there we go. Kugaya buli gy'olaga, everywhere you go, Bobi Wine. Yeah, this clip, man, yali very touching. Machete. Ono ye Machete, abasindoza maybe abamutemu mutegeera bulungi naye that is Machete.
comrade waffe ali mukomera for simply supporting Bobi Wine, for simply advocating for change. Naye kyennyamiza era kyewuunyisa nti ye ate ali mukomera ate yazzaamu ffe amaanyi era yagamba Swabula gamba w'omukisa ensonga ziggwa, kigenda kuggwa because atulengera naffe maybe amaanyi tetukakola ki titugayina bulungi, abamukumwe muggwamu amaanyi ne mutandika okwekubya yaka nti ate ebintu nga tebitambula ne weebuuza golooza bigenda kubeera byakafubutuko. Imagine omusibe ate waddizaamu gwali eno wabweru amaanyi. Gutulanga kino engeri gye kyewuunyisaamu, kino engeri gye kifaanaganamu, kino engeri gye kiwulikika omusibe ate okuzzaamu gwali ebweru amaanyi. Very powerful. Yamugaawo omukisa lemerako ensonga ziggwa. Wentandika okuscrollinga wano situgenda kuva wano kugambye everywhere you go. Sisi tadde mulinnya nti no ndi mukusearching about Bobi Wine no ngenze bugenzi wano ku home tozola wendi naye nga bwe nkugambye everywhere you go gojja kumanya nti Sinejewero of course akoze a very powerful submission mu lwaleero ku National Youth Symposium. Kana kavuga ke kagamba nti tusobola okuttira Museveni. Kano kalengera kana kali mu bottom left. Kagamba nti tusobola okuttira Museveni, nsobola okutta kulwa Museveni kaako. Akaali kakulira oba kisi kyakajjukira bulungi. I remember those days. Okay. Ndowooza tujja kuba waliwo omuntu alina kyabuuza. JB namba nga nyingi. Nedde namba yange eri bagiblockinga Connie. Just eri ku WhatsApp era ngenda gikyusa kuba we bansalako ku WhatsApp ngenda kuba sikyasobola kukola ki. Ngenda kuba sikyasobola ku access nga WhatsApp. So eno yempya gye nafunye namba eri awo. Ngenda kuba I change my WhatsApp bagiblockinga. Nene bana blockinga 10 nga tugulawo endala. So that's my new one. Ringena kuba nkyusa anytime ekyali mpya eyo. Anyone nakazi Joel yanabasiibudde. Nabasiibudde naye mbadde nkola ki? Let me see in your comment section. Peace and salutations. Shabanit TV. Shout out to all of you guys abaddeko nga mukola ki mufollowinga bulungi ensonga zino. Godfrey Muchivi. Thanks brother. The fire is burning. Of course it has always been burning and we should not let it burn out. We should just keep the fire burning. Korobi now Gambio Komio, yes, Coninaro, Gas, Taylor, who else? Maria, Nakabuye, Nambi Christina, Naswa France, Flores, Authentic, Maimuna Uganda. You guys are very many. Razi, Fik, Nsereko Robert, Serwada Maria Muzana. Lastly, tetukkiriza tuugula mu bibozibozi bitagasa baganda bange. Eno message sijja koma kugibajjukiza. Tetukkiriza tubuzaabuza na gaboozi gatagasa. We should always stick to the prize. We should always focus. Of course, all those funny stories are created purposely to divert us from the most important ones.
you know, so tetukkiriza n'omulundi n'ogumu any form of defiance gy'osobola okutekinga ebeegattako. Woleka ekibuuzi ky'ono omuyimbi atanaaba n'ogenda ku Twitter handle ya ICC nga balanze nti Mao yalabikiddeyo, n'ogenda mu comment section ezo n'oteekayo obujulizi, n'oteekayo articles, n'oteekayo videos mu comment section, oba osinze abantu nga 100 abali ku kibooziboozi kiri. You understand? So tugezeeko okufokasinga, tuli abantu bangi naye bwe tweorganizinga ne tukola ebyo ebituufu ebitutwala mu maaso, tujja tutwala obudde butono nnyo nga kana akasajja tukejjeeko. Like I always tell you, His Excellency ali omu ne yafuukira Museveni akayinja mu ngatto. Ever since His Excellency bwe ya joining active politics, Museveni's camp has never been the same. He turned the tables upside down and no one has ever managed to turn them back the normal way. So kyekiri mu camp ya Museveni, the tables were put upside down. Kyobulabanga batagala butagazi tebamanyi kyakola. Batagala butagazi because of one single person. So kati singa babeera bangi, singa tubeera ne Bakyagulanyi nga 3-4, kale nabo bati batuusa ku level ya Kyagulanyi. Kuba Kyagulanyi ali omu ate ajja kuba omu emirembe n'emirembe. Nga olaba Mandela nti yali omu, ne Kyagulanyi tuyina omu. Gwe mbuliraayo mu Africa yenna eyenkanya enkola president waffe gyakolamu ebintu. Obanoonya nga tobalaba. Is an activist, is a musician, is an actor, is a businessman, is a political leader, is so many things in one. So kyolanga tuyina gold, tuyina treasure. Naye kyennyamiza nti abantu abamu bagufuula mulimo okuvaayo, ye n'agamba nti oyo ngenda mubatera wansi. Newebuuza ofunamu ki okuteeka Kyagulanyi wansi n'omukeererako ku supper, ku breakfast, ku lunch, ku supper every time. Ekinsanyula bamala ne bapondooka, bamala ne babivaako. Kyolanga situlina nabbawa nnyo budde. Yes, abamu obayisaamu eggaali ya 1 2 3 4 kino maana okita. Kati ng'ono omuyimbi atanaaba obiviiri. Golowooza ayinza kumaintaininga his stupid like for how long? Of course, just seconds nga yafeedinze ddaawe, because eno ensonga gye tuliko nsonga nkulu, nsonga y'abantu obukadde 47. Omuntu omu omuyimbi atanaaba, there is no way kyasobola okubajjako this focus. But anyway, like we always say, tulina okwepartitioningamu, okwedividingamu, even the roles we play. Yes, wabeerewo abakwasaganya ekyo, oli akwasaganya ekiri, oli akwasaganya ekiri, because at the end of the day fena tusobola kukola kintu kyekimu. And ate nga those different tasks and the efforts, you know, at the end of the day wezigatta zikola ekyamakulu. So naye nga olaba omuntu nga ensonga eyo agikutteko era ali muyisaamu ggaali oba gwe kulinga wegenda ku nsonga endala bwe nti bwentera okukola. Kuba nandibadde nzijjawo nensooka mbanyumiza biki, naye nagambye nedda sinza kuddamu oyo bujwanga. There is so much that we can talk about. There is so much that is out there that we can give attention, even if it requires me bring you back some old video of a president nga ina message gyali mu kuyisaawo. It's far much better than okudwelinga ku gabozibozi gano magatakola ki agatagatta. Yes guys, tujja kuba tuddamu lunaku lugenda kuba ndowooza lwa kumeka lemisi lwa 6 tomorrow or Saturday. Nebambi mbasaba, anyone who can reach out to me, help me out on those requests zembasabye. Have the best of the time. Bye bye. Lowest paid soldier or police officer will be earning 1 million shillings.
tubasuubiza nti bwe naawula pulezidenti